Hello friends, welcome to our channel. Welcome to Advanced Spoken English channel. In this video, we are going to learn about structures and WH words or question words. స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ చెప్పడం జరగడం లేదు. స్ట్రక్చర్స్ అనేవి 12 ఉంటాయి. టెన్సెస్, మెయిన్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ టెన్సెస్ నుండి ఉంటాయి. సో టెన్సెస్ అనేవి 12 ఫామ్స్లో ఉంటాయి. టెన్సెస్ 3 టెన్సే, 3 ప్రెజెంట్ టెన్స్, పాస్ట్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ టెన్స్. బట్ ప్రెజెంట్ టెన్స్ 4 టైప్స్, past tense 4 types, future tense 4 times. So 4 4 4 12. సో ఈ 12లో నేను ఓన్లీ ఒక్క ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ అన్నీ ఒకేసారి ఇస్తే మీరు నేర్చుకుంటారో లేదా అని ఒక టెన్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. నెక్స్ట్ మిగతావి ఇవ్వబడతాయి. క్వశ్చన్ వర్డ్స్ అండ్ WH వర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్రెండ్స్, లాస్ట్ వీడియోస్లో స్మాల్ వర్డ్స్, ప్రొనౌన్స్ అండ్ యాడ్జెక్టివ్స్ నేర్చుకున్నాం. అలాగే కంజంక్షన్స్, ప్రిపోజిషన్స్ అండ్ యాడ్వర్బ్స్, స్మాల్ వర్డ్స్ నేర్చుకున్నాం. ఐ హోప్ యు ఆల్ హ్యావ్ ప్రాక్టీస్డ్. అందరూ నేర్చుకున్నారని అనుకుంటున్నాను. నేర్చుకుంటే ఈజీ అవుతుంది, లేదు అంటే మళ్ళీ కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఏ పేపర్ ఓపెన్ చేసినా అంటే ఏది నేర్చుకోవాలని చూసినా సరే కొత్తగా అనిపిస్తుంది. ఎప్పటికప్పుడు నేర్చుకుంటే పాతగానే ఉంటుంది. రివైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ, అంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ నేర్చుకున్నది ఒక్కొక్కసారి అలా ఒక్కసారి అలా చూసుకుంటూ మనము ఏదైనా నేర్చుకున్నది అట్లా రివిజన్ చేసుకోకుండా విడిచిపెట్టినట్లయితే మర్చిపోవడం జరుగుతుంది. సో అలా విడిచిపెట్టకూడదు. ప్రాక్టీస్ అనేది అంటే దానిలో కొంచెం అప్పుడప్పుడు అలా టచ్లో ఉంటూ ప్రాక్టీస్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. సో ఫ్రెండ్స్, ఆ వీడియోస్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఈ వీడియో మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చాలా ఉంటాయి కాబట్టి పెండింగ్ వర్క్ పెట్టొద్దు. చెప్పాను కదా, మీలో ఒక దృఢమైన సంకల్పం, అదే నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, నేను మాట్లాడాలి, ఇంగ్లీష్లో నేను మాట్లాడగలగాలి అని ఉంటే డెఫినెట్గా అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇది కూడా చేస్తారని నా నమ్మకం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో హియర్ స్ట్రక్చర్స్. ఫస్ట్ వన్, సి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్. P means present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Present simple present tense, S plus V1 SRES plus O I give. Here S means subject, V means verb, O means object or complement also we can say. S subject, V verb, O ఆబ్జెక్ట్. ఈ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్కి ఈ స్ట్రక్చర్ నేర్చుకోవాలి. ఇది ఒక ఫార్ములా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 టేబుల్ ఎట్లా నేర్చుకుంటారు కదా, 2 టేబుల్ ఎప్పటికీ చేంజ్ అవ్వదు కదా, అట్లానే ఈ ఫార్ములా ఎప్పటికీ ఉంటుంది, ఎప్పటికీ ఒకేలా ఉంటుంది. అది ఎప్పటికీ మన మైండ్లో ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ S ప్లస్ V1 SRES. SRES ఏంటంటే టెన్సెస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అక్కడ SES ఎందుకు వస్తుంది అని. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు
learn this structure. Okay, and present continuous tense. S plus am, is, are plus V4. V4 అంటే V1 plus ing plus object. When we discussed about conjugation of verbs, we practiced V4. What is V4? V1 plus ing. For example, go is V1. V4 what? Go plus ing. That means go plus ing is equal to going. Going is V4 here. So that I told to practice conjugation of the verbs. అందుకే ముందు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎస్ ప్లస్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ V4 అండ్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ ఏంటివి ఇక్కడ ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగింది? హెల్పింగ్ వర్బ్స్. మళ్ళీ ఇంకొక క్లాస్లో మోడల్ వర్బ్స్, హెల్పింగ్ వర్బ్స్, దట్ మీన్స్ మెయిన్ వర్బ్స్ అండ్ మోడల్ వర్బ్స్ గురించి స్ట్రక్చర్స్ అయిన తర్వాత అదే టాపిక్ నేర్చుకోవాలి. సో అక్కడ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈజ్, యామ్, ఆర్. ఓకే, అండ్ యామ్, ఈజ్, ఆర్ సింగులర్, ప్లూరల్. యామ్, ఈజ్, ఆర్ and V4 in plus object. This is the structure for present continuous tense. Subject plus am, is, are plus V4 plus V4 means V1 plus ing plus object. And third one, present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense, yes plus has or have. Subject plus has or have plus V3 plus object. V3, V1, V2, V3. Present tense, past tense, past participle. So here V3 means past participle. V3 means past participle. That you have to remember. Go means object. This is the structure for present perfect tense. This never changes, friends. This never changes. There won't be any changes in these structures. 2 2s are 4. You remember, no? Same as the structures, same. These never change. There won't be any changings. Okay. Perfect, present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. Subject plus has been or have been plus V4 plus object. V4 means V1 plus ing. V1 means I have already told you, go plus ing, going. That is V4 plus object. This is the structure for present perfect continuous tense. Simple present tense, S plus V1 SRES. Thus means subject. Subject plus V1 SRES plus object. Present continuous tense. Subject plus is, am, is, are plus V4 plus object. V4 means V1 plus ing. And present perfect tense. Present perfect tense. Subject plus has or have plus V3 plus object. Has or have plus V3 plus object. That is present perfect tense. Present perfect continuous tense. Subject plus has been or have been. Has been or have been plus V4, that means going. V1 plus ing. V4 plus object. This is present perfect continuous tense. These are the structures for present tense. Present tense has 4 types. 1 simple present tense, 2 present continuous tense, 3
present perfect tense. 4. Present perfect continuous tense. These are the 4 structures for present tense. Okay friends, practice. It helps you. Next, question words. Question words. These are important. Small words, and these also comes under small words. ఇవి కూడా చిన్న చిన్న పదంలా మనం 2 వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, వాటి జాబితాలోకి ఇవి కూడా వస్తాయి. వాట్ అంటే ఏమిటి, వై ఎందుకు, వెన్ ఎప్పుడు, వేర్ ఎక్కడ, విచ్ ఏది, హౌ ఎలా, హౌ మెనీ ఎన్ని ఎంతమంది, హౌ మచ్ ఎంత, హూ ఎవర్. వన్స్ అగైన్ ఐ రిపీట్, హౌ ఎలా, హౌ మెనీ ఎన్ని ఎంతమంది, అండ్ హౌ మచ్ ఎంత, హూ ఎవరు, అండ్ హూజ్ ఎవరి యొక్క, హూజ్ ఎవరి యొక్క, హూమ్ ఎవరిని ఎవరికి, హూమ్ ఎవరికి, అండ్ హూజ్ ఎవరి యొక్క. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలంటే క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమింగ్ రావాలి కదా ఫ్రెండ్స్. మరి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమింగ్ రావాలంటే క్వశ్చన్ వర్డ్స్ కావాలి. మరి క్వశ్చన్ వర్డ్స్ కావాలంటే నేర్చుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ది స్ట్రక్చర్స్, ప్రెజెంట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్స్ 4 స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకున్నారు. మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ వర్డ్స్ రాసుకోండి. ఒక పేపర్ తీసుకోండి, A4 సైజ్ పేపర్. దాంట్లో ఈ స్ట్రక్చర్స్ని నీట్గా పెద్ద పెద్ద లెటర్స్తో, ఒక ప్రెజెంట్ టెన్స్ మాత్రమే చెప్పడం జరిగింది కదా, ఒక పేపర్ తీసుకొని స్ట్రక్చర్స్ని మంచిగా బాక్స్లో అట్లా పెట్టి మంచిగా మీరు ఫుల్ లెటర్స్ రాసుకోండి, సబ్జెక్ట్ అది అట్లా డీటెయిల్డ్గా రాసుకొని మీరు రెగ్యులర్గా ఎక్కడైతే మీ ఇంట్లో ఏ రూమ్లో అయితే ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారో అక్కడ స్టిక్ చేసేయండి. అది మీకు ఎప్పుడు కనబడుతుంటుంది. జస్ట్ మీరు అప్పుడు రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. అలా ఎప్పుడైతే మీరు ఈ స్ట్రక్చర్స్ని స్టిక్ చేస్తారో అవి ఎప్పుడు మీరు ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అక్కడ ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంటే అవి మీకు ఎప్పుడు మీ కళ్ళలోకి, అంటే మీ కళ్ళు ఆటోమేటిక్గా దాని వైపుకి వెళ్తాయి కాబట్టి మీరు మర్చిపోకుండా అవి మీ బ్రెయిన్లో ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మీకు యూజ్ అవుతాయి. ఈజీగా అన్ని సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్, టాకింగ్ అంటే ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుందని నా సజెషన్ ఫ్రెండ్స్. Okay friends, still if you have any doubts, you can call to my number. You can contact me directly for any doubt. I hope this video is helpful to you friends. Okay, if you like my explanation and this video, please like, share and subscribe and help us to move forward. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Signing out, your Dr. Sharma.